Alright, mbalamusiza nnyo banyabane basebo. Abalangira n'abambejja basaba ne bannava. Wepo n'abantu sekinnumbulo mujjo osinzira okulebera akatambi kano kansulenti muli bulungi. Yes nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ku ssabiriza ennyini ez'akamugezi kalero nja kuba ntumbudde era nga ndi mutaka era nange saagadde balwisa n'entumbula mbudde bwennyini. Alright, kansulenti buli omu oli bulungi gy'osinzira okulabira akatambi kano. Eyakatuuka nkulamusizza ekyokukola okimanyi. Tambuza akatambi kano katuuke ku buli omu. Information ina nyingi jinjalo bategeeza olwaleero era kyova olaba nabagambye mujje mbungi mutegeeze bannammwe nti omukulu atumbudde. Nga bulijjo nsooka babuuzaako buli omu gy'asinzira okulabira ebintu bino n'okuwuliriza. Oba akatambi okawuliriza mu voice note oba okalaba mu video etambula nkulamusizaako njabo n'essebo. Kansubira nti buli bulungi nange ndi bulungi. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu. Enaku z'omwezi ziri 31 omwezi gwa 8 omwaka 2022. Nga bulijjo nsooka kubalamusaako mbalamusizaako banyabane basebo abalangira n'abambejja basava ne bannava pona buli mutuusa ennyino munajjo osinzira okulabira akatambi kano. Era okusingira nsooka kutumira ku bannayuganda mwenna abali emitala w'amayanja abali mu America buli ssaza lyonna mwosinzira okulabira akatambi kano okutumiddeko nnyo. Abali mu ggwanga erya Canada buli katundu konna oba buli kintu kyonna ky'omukanda kutumiddeko nnyo wonna wooli. Abali mu ggwanga erya Mungereza buli kibuga kyonna mwoli kutumiddeko nnyo. Abali mu European countries namwe batumiddeko nnyo. Anentumira ku bantu abali mu Middle East mwenna mbalamusizaako banyabone basse buli omu gy'oli. Mbalamusizaako nenamusa ku bannayuganda mwenna wangalya mu Asian countries mbalamusizaako buli omu gy'osinzira okulabya mu Asian country mbalamusizaako. Bwe nvaawo n'enzijja ku lukalu lwa Africa. Mbalamusizaako banyabane basebo abalangira n'abambejja basaba ne bannava na buli omu nasa kinombi gy'osinzira okulaba akatambi kano ku lukalu lwa Africa. Naddala mu basinzira mu ggwanga Uganda buli kibuga kyonna na district yonna gy'oli mu Uganda mbalamusizaako kansubenti buli bulungi. Nange ndi bulungi era batumiddeko. Nga bulijjo nsooka ne mbabuuzaako malubabuuzaako ne ntandika. Okujjako njala sooka okutwala awo okusaasira kwange eri famire z'abagenzi mwenna abafiiriddwako abantu baabwe. Mu bbanga lino nali tubadde mu mwezi guno kitalo nnyo ddala. Naddala abaana abawangaalira mu Middle East ng'agenda kukuba kyeyo. Katonda n'akujjulula ng'oli mu Middle East. Famire zammwe bambinsaaside nnyo n'abagenzi Mukama bwe ekimuli ky'emirembe. N'ekitange ekyolulwa kiba kiri mu tebenkera emirembe ne bwe basobako byonna. Allah yababakingiriza. Ffe ng'abali emmere tulina kye tuyinza kugamba okuggyako baagaliza okutuuka obulungi kubanga enjawulo ya budde ffenna tujja kutuuka mu budde bwe bumu. So mwenna butyo bwe mbakuŋŋaanyirizaawo. Nga bulijjo nga sinatandika video yaleero njala sooka sinatandika kalulu njala sooka muntagingira abantu bano. Njala muntagingire abaana b'obulenzi n'ab'obuwala mwenna abali ku TikTok. Eno video njala mugibeereko mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala bali ku TikTok. Njala mubeere ku platform eno lwaliro. Lwaki munagisalamu ne gibaweereza ku TikTok wonna woli njala video eno njala mugibeereko. Njala muntagingire Wasanya Kalu Charles Peter Maigasaro Gamulenge gibeereko video eno. Njagala Yoseti bahabula tabasira mutano wakali yenseti mzizede nsanga abisi njala ore ku video eno. Njagala enare mwenna mbere ku video eno. Basajja misege basajja bikokoma njala bale ku video eno. Ne mukulu gampisi eyatulaza amakugu njala bale ku video eno. Njagala bakulembeze wa national platform bale ku video eno. Njagala basajja nabazana bakabaka manambire ku video eno kubanga n'ebintu bingi nnyo bengera basomesa n'okubayigiriza olwaliro nga bulijjo tulyoka tugende mu maaso. Alright, ndowooza nga bulijjo njala tandika n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kagenda kuyita mu bwangu ate ffenna katukwatako. Ensi nga Katonda bwe yagituwa bwe tulina ogikozesa ate ntugiyagalira mu mirembe. Ensi teriko nnyiniyo ate teriko mugulumivu kusinga oyo Katonda yagituwa. Gonde panka nolowooza nti gwe asinga amaanyi n'okutiisatiisa oteeka ebyo ng'omuntu. Katonda yalina ensonga lwaki yateekateeka ensi nga bw'eri era bw'erina okutambula. Kati gwe musajja mukulu ali eyo alowooza nti gwe ojja kutiisatiisa otta abantu obateekako ky'oyinza okwagala bakikole tekijja kusoboka. Kino kijja mu kanyomero kono ak'akalowoozo ka leero. Kye tuyita obumu kwe kwegattira wamu ng'abantu ne tubaako kye twekolera. Naye mu kwegattiramu tubeera ne kye tuyita communication. Mu communication muno tulundamu olulimi lwe tulina okwogereramu. Kale mu bubaka obwo bukalowoozo kale njala bugende mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'abali mu diaspora nenga muli bannayuganda. Njala bagamba nti eggwanga Uganda Katonda alituwa ffenna mirembe.
nga teriko nti ani asukkulumye ku munne fena tuli kyenkanyi naye ate Katonda bw'aba yattirawo olulimi lwe bayita Oluganda olukozesa ekyo nakyo kirabo kyava wa Katonda. Oluganda lukozesebwa okuva mu Uganda ne luyingira n'amawanga amalala geetoolodde East Africa. Era ne mu diaspora mu komite esinga obungi bannayuganda boogera Luganda. Naye si buli ayogera Oluganda nti Muganda nedda. Olw'ensonga nti lwe lulimi oluli common mu Uganda olukozesebwa y'ensonga lwaki tulwogera. Kati njagala bannayuganda abali ku social media twawulewo ekitakambaga wakati w'eppera n'entula. Omuntu yenna okozesa olulimi Oluganda tewali musango guba gukuvunaanidde oli wa ddembe. Naye ate bw'okozesa Oluganda okuvvoola bannyini lulimi Abaganda then awo ke bayita akamanyiiro akakwasa mu embwa mmannyo. Nkiddamu gwe bw'okozesa Oluganda ate okuvvoola Abaganda ke bayita akamanyiiro akakwasa embwa mmannyo. Naye jjukira embwa bw'egikwata mmannyo ekiddirira egenda kukwavulako engalo ezo okukuwonya kijja kuba kizibu kubanga ojja kuvaona obulwadde bungi nnyo omuli ne rabies. Kati ngenda kusaba mwenna bannayuganda tukimanyi nti Uganda yaffe era tugyagalira mutugyekumiramu wamu. Naye ate abantu abamu tubeeko we tukoma mu kusoomooza n'okutinkula entawe ze tutajja kumalako. Omuntu osobola okunywa walagi, osobola okunywa bbiya, osobola okulya bwe kafaanku naye gw'oyagala, naye tosobola kujjukira nti mu mubiri muno mw'oteeka ebintu bino mulimu ebintu ebimu bye baba okosa. Katugambe ng'omutima ng'amawuggwe. Kati buli muntu yenna akola statement evuma Omuganda ng'okozesa Luganda obanga omuntu ali akafaanku naye n'omuyingiza mu lubuto naye nga tomanyi ebintu ebiri mu mubiri gw'omuntu ebintu ebiri mu lumiri gwo bisobola kukola mulimu ki okwaŋŋanga ebintu ebyo. Ojja kunywa bbiya, onywa sigala, onywa enjaga, ojja buli kimu naye omutima guno gwe gusalawo n'amawuggwe gano ebbanga lyogenda okubeera ku nsi. Kati gwe omuntu akozesa Oluganda naye nga ate toli Muganda n'ovuma Omuganda n'omwimula naye nga ombuuza ensonga lwaki omwimudde nga teriiwo. Weegendereze nnyo munnange be bakuwa n'okudduka ate toyitawo okoma. Ffenna tukozesa Oluganda kubanga tulwagala. Naye ate akamanyiro bwe kanaasukka ne mutandika okukwata mu mbwa mmannyo embwa ekyokkola ekimanyi. Njala bakubiriza olulanga odugutakungula bambi ndowooza obanga oyagala kuvuma Omuganda kiba kirungi nnyo okozesa olulimi lwo lwennyini lw'omuvumiramu nga tategedde kubanga ajja kuba aganta gundi yanvumye naye bw'okozesa Oluganda nga ate Muganda gw'ovuma mu Luganda kiba kitegeeza nti akamanyiro kasuso kalina okukoma. N'olwekyo ngenda baga mu kalowoozo kaaliho tukozese ku mitwe gyaffe tulowoozeeko olw'olumu nti abasajja bano betuvuma balina mugaso ki mu Uganda. Abasajja bano betuvuma mu lulimi waabwe batulowooleza ki? Okusirika si busiru ate obutateeka bikola mu nkola tebuba busiru nabwo. Ebiseera ebisinga tugamba nti weepikiranga nnyo ky'onoomalawo. Bw'oneepika ennyo ku nsonga zotajja kusobola oyinza okusanga obuzibu bujjako. Kati mwenna bakozesa olulimi Oluganda ng'ate muvuma Abaganda mbadde mbasa bwe kiba kyetaagisa mwandi bale mukozesa ennimi endala okuvuma Abaganda kubanga omuntu bw'omuvumira mu lulimi lw'ategeera oba omuvudde ate nga tasobola kuvumira mu lulimi lwo kubanga tamanyi ggwanga kimwokola kimwova naye ng'ate Uganda yaffe ffenna. Kati gwali eyo ng'okozesa olulimi Oluganda ng'ovuma Abaganda naye nga tolina nsonga lwaki bavuma ekyo nno kiba kikyamu. Era mu kalowoozo kaaliro nga nfundikira mu kalowoozo ngende ku kigulalogi ngera bategeeza nti buli muntu mu Uganda wa ddembe okukola ky'abayagala kubanga ssemateeka akuwa obuvunaanyizibwa okulondawo ku ky'oyagala okwogera ky'oba oyagala n'okukola buli kimu ky'olira ky'oyagala mu bulamu bwo kasita kiba nga kiri mu mateeka wakati. Njala kutegeeza bannayuganda basinga obungi ssemateeka wa Uganda atuwa eddembe okusanyuka, okulya, okutambula obudde bwonna bwe twagala. Tewaliwo kawairo kagala munnayuganda kusanyuka. Naye ate munnayuganda bw'osanyuka olina eddembe somehow okusirika oba n'obako ekintu ekikutte ekikunyiiza n'osirika. Naye ate oli wa ddembe okusanyuka nga bw'oyagala okusinziira ku ggwe ky'oba olabye. Kino kivunulwa kitya? Kivunulwa nti ne mu ssemateeka yennyini akugamba nti oli wa ddembe obutanaaba naye bw'owunyirira oyo akuliraanye ate naye alina eddembe okukola ki? Okkunaaza ku kifuba. Kati bakulu mmwe ndabye mukulu gwe bayita Jeno Kayinde Otafiire ng'avuma era agireegerera Abaganda naye mukulu njala kujjukiza ekigambo kimu. Ekigambo kye bayita celebrating kigambo kinene nnyo era kirimu ebintu bingi. Tosobola gaana muntu kusanyuka ku kyabalabe nga kimunyumidde kubanga eyalina oda abeera Katonda. Gwe ng'omuntu sekinomu tolina wadde time egaana muntu kusanyuka. Let people celebrate if they are willing to celebrate. And those who are not interested in celebration, they are quiet. So those who are willing to celebrate, let them celebrate because they know what they are celebrating for. Plus, mukulu Kayinde Otafiire. Ate, bwe munaatula ku bantu mulema ate bapamira bupamizi kubanga muyina amaanyi muyina muntu.
Remember fetuna tulibana Uganda tensi tugita mbuyisa ko yajibira tulimo Kabaka. So ndo kekabadde akaloozo kano njalagira mu kigwaro gikyaliro ndyoke ngende mutegere ku video muli namanji nnyo. Alright, kali ntandise. Ekigwaro gikyaliro njala kigende eri mwenna abali ku social media nammwe abavuddeyo okuwalampa n'okuvuma buli muntu yenna yeetagisa. Nzize butyo nga mbasomesa ekigambo kye tuyita buzabuza ofuge n'okubuza amawulire nga mulowooza nti kyakusanga. Kati olwaliro njagala mwotagingira abantu bano wammanga. Njagala mwotagingira family y'omugenzi Elly Tumwine liiso moja. Njagala mwotagingira omusajja gwe bayita basajja misubaawa, basajja mivule, basajja bikookoma. Njagala mwotagingira Frank Gashumba. Njagala mwotagingira omukulu ono gwe bayita simanyi gacha simanyi kisa kya Yesu. Njagala mwotagingira omwana gwe bayita Mase abeera ku TikTok okwo. Njagala musomesa lesson to that tutegere bulungi nnyo. Ate mu Uganda njagala musooke muyige ekintu kimu. Mbasomeseza ekigambo kye bayita diversion. Njagala mukitegeere. Diversion kwe kujja ku kintu ky'obadde oliko ne bakuteeka ku kintu ekiranga batadde ekintu ekirala kikukisa obwongo. Nzize ngobera wiki namba nga noonyereza Museveni agenda kukola ki. Remember nabagamba nti Museveni asobola okulagira Janet najja bwereere ku social media. Ne bamuli coding nga ayina amawulire gayagala okujjawo. Ekyabalimu okutegeera. Kati ono omusajja okujja obwe it's not a surprise. It's not a surprise. Ali nabagamba nti kyangu nnyo tuli mu kigulalo kitandika butano. Kyangu nnyo okuzuula omuntu atali waggwanga byo. Kyangu nnyo okuzuula entegeera y'omuntu n'omanya endowooza ye n'entegeera nga tekikutwalidde genda ku gogo kubuuza no. Bano abasajja akabinja k'Abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga Uganda balina ekizibu, balina cow mentality, balina embeera n'obulamu bw'ente mu bwongo bwabwe era kye kibatawaanya bangu nnyo. Ekisooka basosoze, ekyokubiri boogera bubi, ekyokusatu bangu bakuzuula nti yaani tu omusajja afaana ng'omukazi mu ndabika ne mu ntambula kuba balina ne hips. Oyinza omusaamu muno ng'alina amakudooza mbwe yeesibyemu pisto mu kiwato kumba ayiikayiika abangu nnyo bakumanya. Abantu bano basosola, abantu bano balina obukuukuulu, abantu bano akulagirawo nti ye takwagalirawo ddala. Ekitali ku mawanga amala gali mu Uganda ye akulagirawo nti takwagala. Kati kyenjala mutegere nti abantu bano bangu bakuzuula ate bangu bakutegera wajje basibuka ne bwaneetuma amanya simanyi yaani era omutegererawo nti ono ke kabinja k'Abanyarwanda akajja okuwamba eggwanga Uganda. Kati njala kabasomesa mu diversion yale musiko mutegere bulungi jo kibayita diversion. Katugenze maaso munange liiso moja ono Katonda bwe yamututta omujjula amumbuza emirembe gye yamututte naye kati kuno okubajjukiza mu kigulalo njala basomesa ekigulalo gikyale mu kitegere kisookera ddala. Omwami ono basooka ne bakweka omulambo gwe mujjukire ono omusajja bano abasajja baali baafa dda kubanga ekisooka Elly Tumwine eriiso lye lyamusooka mu ggulu kati yagenze ddisangayo. Eriiso lya Elly Tumwine lyamusooka mu ggulu kati yagenze ddisangayo. So ono yali yagendako ekintu ekisinga obungi nga kyagenda dda mu ggulu just nga akyali ku nsala emedde kunga buno obuzimu obufuumula enfuufu mu bbanga. Kati Elly Tumwine eriiso lyali lyamusookayo dda mu ggulu nga lyagenda dda yeesanze bwesanze nga alina okusanga eriiso liri so n'agenda. Ekirala omwami ono okuziika mwakulabye nga bwe nabagambye. Ndoza mwategedde bulungi kye mbagamba. When you trace their records and their ancestry teziriyo, they are nowhere to be seen. Yesuse kwakwe ekijja yaliko yekka. Ku kufa kwe tebalanzeeko kojjaawe, tebalanzeeko yasikira maama we, tebalanzeeko yasikira taata we, n'ekijja yakisoseeko ng'omuntu. Kati omuntu atalina buvunabuddwe tabalumya mutwe. Omuntu atalina buvunabuddwe tebalumya mutwe. Bano abantu tebalina kye bali. Nabagazi nomponga byo yabatebalina kye bali. Eriiso lye lyamusooka mu ggulu kati yagenze kusangayo liiso lye era bawumule babiri nga bwe byamusooka. Mukitegedde bulungi nnyo. Ku kijja yasooseeko ng'omuntu omukubanga talina kojjaawe, talina sengaawe, talina yasikira maama, talina yasikira kitaawe, ye yasooseeko. Kati mbatandikidde diversion. Bano mu kusooka njala bazzaayo mu diversion ze bali batandise okukola nga bajja amawulire gonna gabaddewo. Jjukira bakyali ku kigundi kya Uganda Airlines okujja amawulire akubona okufa it's not news ono eri yafadda. Eriiso lyamusooka mu ggulu kati yazze luvannyuma oddisanga. 1. Mujjukire nti Governor Bank of Uganda omugenzi Tumusiime bwe yafa. Omukyala yava nakola statement nti gavumenti ebalekera ennyumba gy'abadde asulamu y'ekkolo nga gavana bagisigaze. Nekigaana okukwata nti kikuba. Kati what we call a premeditated statement Museveni zaatuma abantu bano okukola. Na kino bakikoze bakimanyi nti mugenda kibuukira. Omu ku bawala b'omugenzi Tumwine yavudde n'agamba nti
basaba President Museveni yoseti bahuro tabasala mutano wakala gisere mzezedde ntino olokuba nti kitabo yafudde ate nga mama wa myaka gigenze Museveni ne government babagulire ennyonyi mama wa mwana agenda okulambulira ente zalese ente mama wa mwana alambulira ente tata abaziba yabalekedde kubanga akaddiye ekyo kyabadde premeditated statement nga eri provocative yabadde premeditated statement nga bakozesa provocative statements provoking omuntu nalulira omukazi mukawuli muka governor Bank of Uganda naye bamusindika akole statement to provoke okuchokoza kati mutabani mwana wa Tumwine bamugambye genda okole statement yeyo in a proactive way najikola naye teyagenze viral nga badde bakyagala teyagenze viral kubanga badde basubira nti mwana wa statement egenda viral arrogant kati bwe bagende balina cow mentality balowooza nti to provoke Ugandans it will cause commotion or chaos in the society. But for us, we know who are they. Obongo bayino bongo butononyi bwa katiuni. Kati omukyano byakoze statement negano kwatayo. What went next Echazeko? Echazeko chichino. Twade tuliawo ne basindika basajja bikokoma. Basajja miwulenge. Ne bamugamba genda okola statement. Kati mujjukire statement izo no zengendo basomera zonna zirimu ekintu ekikyona kikwatagana. Basajja mivuleje na gamba nti abaganda temugenda kufuna kuddamu kulondebwa bantu banyankole era ne kyagula namuteeka mujera kubuuza basajja mivule mu bantu aba celebrating ku social media walabemu Kyagulanyi Samuel yanga kuze poster celebrating nowhere. How dare you wazino take up Robert Kyagulanyi center mukitegeeza nti gwe tukumanye kisooka oli ku makerenda go ageddalu kubanga watuluke mutabiko ino okuddayo endozo wali no kumina ARVs listen to bakutwala mu ekyankwanze bakuwaka na kabundu akabizi no katandiko kakadekao no loza tuliwa amanyi nyo kati statement yabasajja mivule eno bwe yazze teyawukanako na ya Franka Gashumba Kasabuni. Franka Gashumba yagambye nti abaganda bakuliyetinze tribalism mu kufa kwa Elly Tumwine era simanyi bavubi wanyankole era buli kimu nagamba era Bobi Wine aje ategeeze ku batabani be bawalabe mukuru Franka Gashumba. This is to remind you Muchigura region. Kyagulanyi taina mwana gwazala mu Uganda mu politics. Kyagulanyi aina Solomoni aina Solomoni no nabana aina bana basatu by the way no in fact basatu bana whatever abana bano Kyagulanyi bazala abasigadde mu social media tumugobera bugobeza taina ko mwana tena ngagenda kubira simu abana bana ba social media including mitwero woleza tuli bana Uganda kati goboloza anti Kyagulanyi agenda kubira abantu bana bagende bali makusirika kubulimo buli munsiya omala biseera kubanga statement mwafunye ye muka. This is to remind you nkutegeze mukuru Franka Gashumba nga sikuvode sikuvumye statement ya Gashumba statement ya basajja mivule statement eyono musajja kama yenze yange mbera labi wano saga sigina kuzanya statement yonna just njara balaga olongera mu describing abwenti statement yono mugira bwe yabadde ono oyo statement yoyo musajja kuba sagala mwogera manyage mugira bulungi statement yoyo gye yakoze oyo statement teyawukanako na ya Franka Gashumba na yabasajja mivule. Ono yagambye nti akolimidde abaganda Kabaka ne Kyagulanyi olwokuba nti basanyukidde nnyo okufa kwa Tumwine era simanyi maigata nakola statement Kabaka tanawandika statement simebi kibi statement zezimu nga zonna banoonya diversion kati omuntu ono kibamugambye okukola kubanga nabagamba nti bwoba onoonya abasajja bano bangu nnyo bakutegera endowooza nfunda nnyo era mulabya akomye ku social media neyeewana kubanga ye gwe mulimu ogumusasuza one ono P7 dropout okusinza ku history gwenfunye he is a P7 dropout. I know bongo bwa katuni kyekisooka ekyokubiri ye obintu byakola abikola kubanga aliwo for survival kati bwe tuvuddawo ne tugenda ku mwana muwala ono eyita Mase ayogedde bigambo bingi ne bigenda muletera obuzibu agambye nti abamuwe Muganda era yejjusa lwaki bamuzala mu Uganda era agenda kutta nnyina ate simanyi bakole ki nagamba nti era Kyagulanyi mumba tutu sime biki era nagamba nti ayogedde bigambo bingi nnyo ku Kyagulanyi Robert Center mujala kubuuza mukyala Mase nange wali onvumyeko nenkuleka nenzija ku platform ine nkuwa n'amagezi how to survive ibintu bino byonna but statement gyokoze olwaliro genda gyejjusa emyaka gyo gyonna kubanga Kyagulanyi tannakulumbako tannabeera mu celebration zonna naye zino ovuma abaganda
naye njala kugamba teri muganda mukazi azala muwala musiru kinonyerezeeko. We don't produce dense kids. We don't produce dense kids to that level. Bwogamba nti wazala mukazi muganda n'oluganda lw'oyogera teri mukazi muganda tasobola kuyigiriza mwana w'Uganda. No, that is a mistake. So I here to announce that you are a state agent. Kubanga statement z'abantu bonna zikwasaganye n'eno ejja n'ekwatagana. Naye nze ngenda kugamba bwenti genda mpola mwana muwala. Okuvuma Kyagulanyi nga takuliiko nga tandayogera ku kigambo kyonna. N'okuvuma Abaganda n'ogamba nti ogenda kutta ne maama wo. Teri mukazi muganda azala mwana ng'alowooza nga ggwe. By the way, ngenda kugamba ekigambo kimu. Kubikola by'okola ku social media, I'm not surprised kubanga wali okuteeka kasenya toilet n'okasenyisa mannyo. In the first place. Ekyokubiri, bw'okoze statement eno ba Bobi Wine, it is a mistake kuba tannakola kintu kyonna. N'ovuma Abaganda, which is okay bavume, but you'll face it laugh very soon. Nengenda kugamba ekigambo kimu. Teri mukazi oluganda lw'oyogera teri mukazi azaala mwana n'amuzala nga muki n'atamuyigiza olulimi. It is impossible, tekisoboka. Kati gwe olulimi lw'oyogera you are just camouflaging nti abakuzaala baki Baganda. No, mama si muganda kubanga tokyogera nga kokyogedde lwaleero kuba teri mukazi muganda asomesa mwana w'Oluganda taliyo. So ekyo kyoyogedde nze olw'okuba nti manyi reasoning capacity yo ne mentality joined now, there is no difference between you and the other people who think like cattles. So now ndowooza yemu ku level eyo nengenda kulabula omulungi ogusembayo wegendereze nnyo bakutenda okudduka toyina woyita toyita wosula ebigambo byeyogedde olwaleero ekyamu nnyo kubanga Kyagulanyi tannakulumbako basajja bivule Kyagulanyi tannakulumbako Flanga Shumba Kyagulanyi tannakulumbako mwenna tewali abalumbyeko mukozesa olulimi Oluganda okuvuma Baganda. Kati ngenda kugamba buli agala okuvuma Omuganda yena kozesa olulimi lwo oluzaalirwana. Kati ekyo nga nkimaze era muwala gwe ngenda kugamba ekigambo kimu ku bigambo by'oyogedde wano n'ovuma Abaganda mbusimayi baogedde bingi ku social media. Njera kugamba amaanyi tuyina ebigambo bino wammanga tugamba kyosiga kyokungula. Toyinza kusiga ssere ate n'okungula amatooke. Kati wano Baganda ngenda basomesa mu kigula ndyoke nkiggalewo. Njala kutegeeza mwenna Bannayuganda, including General Kaindo Tafire and the other so-called people who have been on social media abusing around Baganda, abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remove Robert Kyagulanyi Ssentamu in this commotion. Remove His Majesty Kabaka of Uganda in this commotion. Remove Baganda in this nonsense commotion of abusing. It is a mistake. You can't abuse people who invited you and settled you in Uganda. Banyarwanda people, you were chased away from all of them from Rwanda. Even Banyankole chased you away. Banyoro chased you away. Batoro chased you and you settled in Uganda. But right now you are abusing, killing Baganda on social media and everywhere. But we are quiet. Don't think that we're stupid. We're not stupid. Don't create what you can't manage. We know how Museveni do his things of divide and rule, but we are very careful. The reason as to why people are celebrating the death of Tumwine, he's among the people who hate Baganda because he's not a true Ugandan. And he was the first person who was buried at his graveyard. He created his own graveyard. He's the first person who was buried there. First and foremost, ask yourself why all Ugandans are celebrating. And this is to inform all the public that the people who celebrated more, those that are serving UPDF officers across the world and across the country, they celebrated more than any individual. And this is to inform you. Luganda speaking people, they are not Baganda only. No. Luganda as a language, ruogerwa abantu abasuka mu milioni amakumi ana mu Uganda n'okwetoola ensi. So, bwembanga buvunana abantu kwogera Luganda bana mbayita Baganda, that is a mistake. No. And people, they are supposed to celebrate because they know what the late Tumwine did to them. Nyenze mass. These are the reasons nsonga lwaki abantu ba celebrating okuva kwa Tumwine. 1. Tumwine abadde arrogant. 2. Tumwine abadde serial killer. 3. Tumwine is a tormentor. People celebrated because his personal characters were unbelievable. Embeera z'obuntu n'enneeyisa Tumwine badde nfu eri abantu. People celebrated because of his personal characters.
in human characters nga tezikirizibwa. His personality nga tekirizibwa mbantu. That's why people celebrated. Tugenza mu mentality. Bulijjo bagamba cow mentality gamuluza ansaaga. When I mention cow mentality, I mean that this group of Banyarwanda who came to invade Uganda, they suffer from what we call dementia, and they suffer in what we call cow mentality. They behave like cows or cattle because they don't have morals. Bafu kati mentality, action, personality ne characters z'omuntu yensonga lwaki abantu ba celebrating. Before you attack anyone, first ask the question, why people are celebrating? We've lost so many public figures in Uganda, including politicians, religion leaders, cultural leaders, business personnel, but no one has ever celebrated that people are celebrating right now, because this gentleman, his personal characters are unbearable. His personality is unbearable. The capacity, the mentality is unbearable, and the actions are unbearable. So whoever abusing, whoever criticizing people's celebrations, wumuze ntwingiriyo, wumuze akatuliroko wansi, wumuze ngalabye wansi, let people be. The day will know that people are good to celebrate. People started saving money because they are waiting for other equalizer, and soon the equalizer is coming. You'll get to know abantu bako. Ngenze maso. Njagadde kubategeeza kintu ekyo, then ndio kengende ku information endala. Information endala eruwa. Kati njala motagira no salonga mulengeja wasanya. Before nga sinagenda ku baluwa gya wandiise. Kuba information ina nyingi nnyo wano. Ekigulalo jinchimaze kati ngenze ku information eyandeese. All right. Wasanya Charles Peter Mayiga salonga mulengeja. Kansulenti video no ko oli kuba muli banji mbalaba. Ne ku platform zenjawulo. Olimba wanga gaba magulumeru olwalero mwokajjalidde nga kamuje ali ku malaalo. Munono nga wakoze ebintu bingi nnyo okutuukayo. Mu kiro mwe mulina okwetikka abantu ba state agent okubatwala. Muno mwe mulina okutwala abantu batategedde nti ogenda batwala nenga bagenda kubanga bafuna enkomerero yabwe esembayo. Abantu bwatutte mu Europe kiri ku record nti ensimbi z'okozesa tezibangawo. Era yensonga lwaki nti gwe abantu abasinga obungi watutte. Muno mwe mulina baminisita ba Kabaka bwatutte abafulumiza family zaabwe. Nawe kenyini ntegezeddwa kuti ba family members ababo bafulumira mu nkole eno era mulina beeyo. Nga mulina kisalira mu ntamu mulyoke mukole ekiddako. Era tugenze maaso nentegeza ne baminisita abamu bewatambudde nabo bafulumiza abaana baabwe kubanga amanyi kye kiyinza okuddako in case nti balangirira Ssaabasajja Kabaka aseeredde. Era otogere saazi no amajinga bwe nagogerako ne gasooka geetoolamu gaakomye okunguudde ezenjawulo ne ku round about so nageetegekera ku kintu kyonna ekigenda mu maaso mu Buganda. Naye tubala bulungi nnyo biki ebigenda mu maaso mu Buganda kuba tubitegeera. Wetwogerera olwaleero Charles Peter Mayiga state fund zoyina zoli mu kusasula abantu okuba nti okola kye tuyita diversion era ng'oli mu kukola functions eziri mu Europe wepo ne bweru w'eggwanga kubanga osasula abantu okukola emirimu egy'enjawulo tukitegeera bulungi nnyo. Naye basajja ba Kabaka mwenna abali mu Europe kambabuulire kino mukitegeere bulungi nnyo. Bw'obanga oli mukulu wa kika nga watambudde ne Charles Peter Mayiga olwaleero luno nkusaba nga tonna linnya nnyonyo kudda waka sooka ogende weekebere. Bw'obanga oli mukulu wa kika nga watambudde ne Charles Peter Mayiga genda weekebere nga tonna linnya nnyonyo kudda. Muno mwe muli omukulu w'ekika ky'Engeye n'omukulu w'ekika ky'Engo. Bw'oba watambudde era ng'oli ne Charles Peter Mayiga nga tonnadda Uganda sooka weekebere. Nammwe abantu abagenza ne Charles Peter Mayiga abamu nga temunnadda Kampala musooke mwekebere embeera zammwe ez'obuntu lw'ensonga nti mwandibanga temukitegeera kigenda mu maaso na nkola ya Museveni kubanga ye bw'ati bw'akola ebintu bye. All right, kati njagala genda mu maaso nsooke mbategeeze. Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olumu yavaayo busimbalaala ku mukolo gw'omubulange Mmengo n'agamba abanja gavumenti y'omumpembe Yoseti Bahabulota abasajja mutano wa Kalekezi embalirira y'abaana n'abantu abattibwa mu kwekalakaasa okwaliwo. Naye okuva ku reyisa statement eyo ebizibu byo byatandikira. Kati mukulu Charles Wasanya Kalole Mayiga nagamba ddala abantu oli musajja munyarwanda abantu era nga bawakana naye mbagamba oli kamu kakundi k'abasajja bano Early Commission ono si ekitaawo
Salongo Cyprian Mukasa. Oyo si ekitawo Salongo Cyprian Mukasa. Ne Nalongo. Nalongo Rebecca. Kyese Mukasa. Si oyo. Ngabadde bagamba nti abantu bano banoonyereza tebabula. Kawo mentality abajjudde. Era ku mukolo ogwo gw'embaga. Kabadde na Masaka. Omukulu ono taata wono Charles Peter Mayiga gamulengejja ku mbaga era yaliko n'omuggo. Their symbol oba akabonero kawe bonna bana bakawo mentality muggo. The moment kastobola n'omuggo ng'omanya waje basibuka. Oyo Salongo Cyprian Mukasa kitawa Mayiga eyita Mukasa. Oli Nalongo Rebecca Kyese Mukasa. Ndoze mbaga mugiraba gye baliko ne kawumente nga banga nti bantu babula kwata muggo era omuggo gugo gwaliwo kwolwa. Kati owandise ebbaluwa eno in the response kati njala kubuuza. Ebbaluwa eno nga bwe ntegeddeko okusinzira ku sources zange okubiddwa essimu owandike ebbaluwa eno ng'okonfamiga ekintu Museveni kyatambuza ekintu tribalism. Naye ffe tukulaba. Tribalism Museveni yagisinga. Ate era tajja kumalako nayo. Njala tegeeza bana Uganda omugenzi Elly Tumwine avunaanyizibwa ku mitwalo n'emitwalo gy'abanda Uganda ddala Abaganda mu Buganda abattibwa mu safe houses. Kubanga yakolanga operation mu safe houses zonna mu Uganda emitwalo giwere 10 egy'abaana Baganda mu Buganda abaafa. Owandiise ebbaluwa eno naye nga bukyanga lubanga lwa Mindi tovanga yakola statement kubuuza abaana Abaganda n'abaana bana Uganda abakawambe bukyanga tutandika ebyobufuzi wano nga Kyagulanyaze bali luddawa era n'abattiddwa abantu bagobeddwa ku mutaka tobogerangako kubanga okulya Museveni tukimanyi bulungi nnyo. Okubiddwa essimu eno owandika ebbaluwa eno era ogisindika mu mitimbagano egy'enjawulo ng'otaasa Mukama oyo sente babula otabasala butano waakala ekyezi ebadde bwete. Our attention has been drawn to the indiscipline exposed by Ugandans after hearing the death of our brother General Elly Tumwine on 25th August 2022. Various videos on different social media platforms, especially on TikTok, have been inciting many people promoting tribalism and disrespecting the current central government officials. Agandibwet. Nti ebaluwa nagiwandiise nga sinzira ku biki ebigenda maaso naddala bana Uganda abali ku mitimbagano egy'enjawulo bakoledde bu video obusomooza n'okujaganya okufa kwa Elly Tumwine okwabanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022 ng'okusinziira ku video obugenze ku mitimbagano egy'enjawulo naddala okusingira ddala ku TikTok nga bulaga nti bano abasajja n'abakazi abaliko bagezaako nnyo okusindiikiriza ekigambo kye bayita ekyokumalamu ekitiibwa n'okusindiikiriza obusosoze mu mawanga eri abakulembeze ba gavumenti eya Yosedi bahabulwa tabasira mutano wakale nseri tamuzizedde mukulu kansulete kiga kibata tribalism okimanyi kubanga wasoma ko oli munamateeka ate fun enough Mayiga wasoma communication ba kyetuyita mass communication no soma mateeka but I fail to understand your reasoning capacity to the extent that you can't differentiate between tribalism and celebration. Nobody has celebrated the death of Elly Tumwine basing on tribalism. No. People celebrating according to the characters and actions of General Elly Tumwine. So this letter was written basing on orders you got from Museveni. Stop fooling Ugandans because you know the person whom you're working for to get the mass. No gamba, the Buganda Kingdom has come out to extend its apology to the family of the foreign General Elly Tumwine and to the UPDF family over its people who exposed the wealth indiscipline due to the general death. Ogambye nti Kabaka bwa Buganda buvuddeyo okuwandika okwetonda eri family y'omugenzi General Elly Tumwine n'ekitongole ekyamagye ekya UPDF olw'olusibufu bw'empisa obulagiddwa mu kufa kwa General Elly Tumwine mukulu bukyanga lubanga lwa Mindi weekubye eggolo ne weewa amanda mu mbogo Salonga mulengejja obwakabaka bwa Buganda bakugwa mu 2016 ekyo kimanyi ekyokubi General Elly Tumwine mu meeting yatuula eggulu nga bazza obwakabaka yagamba it is impossible over his dead body yagana. How many functions of Uganda have you ever witnessed Elly Tumwine visiting Buganda or visiting Mengo? Gogambo yagana Buganda. When Kabaka came out to ask the accountability of people who were killed
during the demonstration of arrest of Robert Kyagulanyi Ssentamu. What went wrong? Who apologized? Who apologized of the death of Baganda? Who has ever apologized? Before you wrote this letter, why didn't you ask your boss Museveni to tell his hooligan who came out and addressed himself to the public, condemning the Kabaka, your boss? Omusajja nalaga Buganda obwengula bw'amanyuma gwe n'owandika ebbaluwa ekisiru. Mukama bamukanamira, Kabaka bamuloga. Kabaka bamuloga. Omusajja n'atulaga amakugunyu agataliko wadde lusalosalo n'abiteekamu ne Kabaka omulamba guno vena n'owandika ebbaluwa ekisiru. Munyarwanda gwe kikyotegeeza munyarwanda gwe. Kikyotegeeza munyarwanda gwe. Omusajja avudde n'akola video nalaga amakugunyu galinga ganvubu tegaliko wadde layini n'akonamira Obuganda n'akonamira mukamawo gwe n'ovuga nti Obuganda bwetonda kuki? Obuganda bwakoze kuki? Kabaka yavudde n'akola statement ng'ecelebratinga, kuliko Omumbejji yavudde n'akola statement ng'ecelebratinga, kuliko Omuganda eyambadde atayabaganda celebratinga. Luganda is just a wrong language which is used by almost 70% of Ugandans. So how do you write such a letter to the public? Buganda is apologizing. Bombo clat. Buganda is apologizing. How many Banyarwanda of your group have apologized to Baganda? Millions of Baganda were killed in the Royal Triangle. Who has ever come out and apologized to Baganda? Kana kamanyiro kakasuse banangi. Buganda yetonda. Kabaka yakoze statement celebrating. Kuliko omulagira akola statement celebrating. Kulika yabadde ata ya Buganda yonna nakola celebration. Obo ino Muganda patrol gulenga celebrating. Because they are constitutional right to celebrating. Never fool a fool before a fool fools you. Mwe lawyer and a politician and a journalist. You can't differentiate between tribalism. Negwe. Taituloza mutegeera ne twakola loosi. Twakola loosi. Kabaka bamukunamidde. Omusajja najja akabina kamulinga kagundi. Kakanoa. Nakunamira Kabaka namuteeka mu video. Wakitoge mu kamo kisa kisoke kyetondere Kabaka. Uyu. Zena mu describe nze bwenti. Uyu. Nakunamira Kabaka bwatyo. Video kyoga togimanyi tejeri. Video yoga to majeri. Nakunamira Kabakawo mukamawo. Let me teach you one lesson today. Kamalize baluwa y'obulungi nnyo. Ogenze mumaso n'ogamba. Buganda won't forget the 27 people who started the NRM Gorilla War, where the pillars of the Buganda kingdom regained its power by 1993 after losing it to Milton Ome Oboto in 1967. Therefore, NRM is a strong backbone to Buganda kingdom. Kati mukulu. Bulijjo tunoonya kugamba nti okuliraani ng'abantu beebuuza. NRM is the backbone of Buganda since when? Buganda as a country and as a tribe, they have been in existence in Uganda almost for 100 and 1,000 years. But for you, a person of your caliber, you've been in Uganda almost for 60 years. You say that NRM is a pillar or a backbone of Uganda. N'omuntu n'olira n'amaaso ne gakuluma n'olira ng'otwakadde wenna kasajja gwe kendika gwako gwe muwandiika ebintu nga temusobola kukozesa mitwe gyammwe. Since when? You mean NRM is older than Uganda? NRM is older than Uganda. Or NRM is older than the Ankole Kingdom. NRM is older than the Busoga Kingdom. Mbe backbone. Who brought who? It's Buganda who brought Museveni. So that means Buganda is the backbone of this mafia state. Not NRM being a backbone of Uganda. Do you copy? Mubulire kujja biwojjolo na kuseegukira mu Buganda kudda mu office za Buganda kujjira mu biwojjolo na kwokya masiro. Sajja omukulu. NRM is the backbone of Uganda. If it wasn't his match as the Kabaka of Uganda already would be the second. Museveni yandibadde ali aluddawa. And this is to inform the public.
This group of Banyarwanda, which came from Rwanda as a refugee, they were chased away from Ankole region. They were chased away from Toro region. They were chased away from Bunyoro region. They ended up being hosted by Uganda, whom they are killing right now and whom they are abusing right now. They were chased thoroughly. No one wanted to stay with them. Mwesimanyi backbone. Kugana omutunuulira n'akulemesa n'okulya emmere. Omusajja omukulu mbuloya. Buganda should apologize. Nkulaba ng'okomyewo Kampala n'okola statement musimanyi we're going to make a statement against Elly Tumwine. Elly Tumwine nga yayimira n'aga nti tigenda kuzibwa Kabaka over his dead body. Walemula ku mukolo gwa Kabaka gonna Mulanga Mengo mu lubiri walemulabeko. Walemulabeko Elly Tumwine ku mukolo gwa Kabaka gonna. Nkulaba ng'okoze statement. Ogenze mu maaso n'ogamba bw'oti. Non-reacting to General Elly Tumwine's death came after the Katikkiro Charles Peter Mayiga was overseas on the official duty. Visit the Buganda people there, but soon after his return, he will call a press conference about this matter. Press conference. You went on Museveni's mission to silence Buganda about the mission of assassinating Kabaka. We know that. And you went to camouflage that you are loved by Buganda people. No, because we know you. You dare come out and make any statement, we shall engage you physically. You will pay for each and everything. Kamaro kuyita omwami ono asooka akunnyonnyola okufuna okutegeera ko bulungi. Mulyoke mutegeere lwaki bano abantu batuzanyirako nga ate bakimanyi bulungi. Njagala abaawulira ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo, musooke mutegeeze siwaanyisa. One, njagala musooke mutegeere waliwo enjawulo wakati w'Omunyankole n'Omunyarwanda. Omunyarwanda gwenjogerako n'anyiiga abali mu kabinja kali akabagala okuwamba. Omunyarwanda gwenjogerako n'asanyuka n'amanya ne kyenjogera. Ye Omunyarwanda ayagala Uganda. Kati akabinja kenjogera kabinja ka museveni akajja okuwamba kali arroganti kubanga no gubaziise jjo talina kijja yasosewo ku kijja kye kibinja kyenjogerako. Kati bwebanga basosola Abanyankole nga mumwekwasa Abanyankole kati omwami ono simanyi wakwali uno kwali njagala abannyonnyole mutegeere then nga sinagenda mu maaso okubawa information endala kuba njagala abannyonnyole mu dakiika 5 oba 6 abannyonnyole musooke mutegeere lwaki abantu bano balwana nnyo okusigala mu Banyankole ate nga si Banyankole. Kubanga nze nwanyise ekintu kye bayita Omunyarwanda yajja okusaanyayo eggwanga Uganda ne Buganda. Sebo oli otya sebo? Ndi aho mbwenu. Ogumire Fred. Ngumire. Kati sebo njagala osooka ombuulire abantu bano basooke bategeere ekitakamba wakati w'eppera n'entula. Abasajja bano wachi beesiba Banyankole ate nga si Banyankole. Era babuulire nti wachi bubanga Banyankole lwaki basosola Abanyankole mu dakiika 5 bategeeze tugende mu maaso. Okay. Nsaba zikiriza nsooke namuseeko ku Banyakitara Banyankole. Omunyankole. Abanyabuzari n'Abanyamikago n'Abanyani biitu. Abagizi b'enkyukakyuka ninga shempinduka. Abanyankole Abakiga Batoora Bakongo abantu mwena ba Western Uganda mbwenu tarzamu n'abaramusya mu izina lya Ruhanga simu nganziza kumulamwa omukuru Fred sebo. Yes sir. Onese muntu wakayange bukabuka Uganda igimanyi bulungi. Yes sir. Naye nsaba okutegeeza abantu bonna abatuwuliriza nze ayogera ku ssaawa eno ndi musajja Munyankole. Omunyankole tipiko atari Munyankole go ow'okujinjajinjerera kandi n'Omunyarwanda kandi sino Munyankole kandi sino Mukiga kandi sino Muki ndi Omunyankole kazi. Naye kyenjagala okugamba Bannayuganda Fred emyaka gyange nze nnina ogimanyi bulungi ndi myaka 5. Yes sir. Ndabye ku government eziwera almost government 3. Yes sir. Naye government kiri ndabyeko nga netegereza. Yes sir. Museveni for 35 years abadde afuga Uganda with divide and rule. Yes.
abannayuganda batategeera Museveni ebimu ebisinga okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert ninga Bobi Wine ekisooka nti Museveni bali bamastaringa ekintu kyabwe nti tewali mu Uganda yenna asobola kuva muntu mu centro n'abeera vibrant like the likes of omusajja mukulu Kabanga Semwogerere, Dr. Sebana Kizito, Alhaja Yogedde, n'abalala Apres Bambi, abantu abaali balina omusinzi. Abantu abalina omusinzi ng'abakkiriza nti mu Ugandan politics oba mu byafaayo bya Uganda tewali mukulembeze yali afuze mu Uganda. Kino nkiwaako nzi history abamanyi history abalina ku myaka I'm sure this. Yes, sir. Tewali muku network naye ompulira kati nkulira njagala ogende ku kinyusi kiri ekyono omusajja okwesiba Banyankole nga si Banyankole era owulira abantu lwaki basosola ate Abanyankole oli gino kye njagala abantu bagala okumanya kakati kyembadde ngezaako okutegeeza ki omanyi ekizibu kyonna kwe kiva tekirigamba nti abasanyukidde Elly Tumwine nti be baleese obuzibu Fred njagala nga bwobadde osomesa abantu bamanye Museveni yaani waliwo akatabo kayita akamakiveri Museveni yasoma akatabo kamakiveri n'akakyusuruza ekyosookera ddala kkiriza oba gaana bannayuganda njagala bakimanye Museveni ne gurupu ye si buli nti Munyankole Mukiga Mutooro Mukonjo omu Western Uganda ninga kimufumbira nti mugagga ewaka abantu Mwankole bakyalya amazzi n'ente Fred mwarabanga kampeyini Bobi Wine ng'akuba kampeyini pulezidenti w'abantu ng'oraba enguuto amakubo nga tewali otegera njagala kukutegeeza puroguramu eno gye bakola ye ey'okutwala nti Abanyarwanda bo abajja mu Uganda babeere ba kitalo eyo Museveni gye batambuza yo mission era njagala okukutegeeza abantu abo olaba bo bennyini beeyawula for example district ezisingamu Abahima Banyarwanda those are the two tribes they are two in one abantu abo bo bennyini beboora waliwo kabasinga batuyita abiiru aliwo Bakama aliwo abiiru abamanyi Olunyankole ekintu ekyo bakitegeera bulungi obwiru bakutwala nga ggwe ekitagasa naye ate abo abiiru bayita abiiru be bannansi mu kyo kyeki bo beetwala okuba nga bakitalo nga bwe walidde mwala wa Tumwine nti baagala bagulye maama waabwe enyonyi egendera Brente bo beetwala okuba nga bakitalo bo beetwala okuba nga bamaanyi olw'ensonga zino wammanga ekisooka bamanyi nti balina ssente bamanyi nti balina obukulembeze ekyokubiri bannayuganda njagala mutegere ekintu kino buli muntu yenna gwewulira ava Kazo district Kiruhura district Rushere district Isingiro Ruhama abantu abo bonna abasinga those are Himas n'Abahima Abahima abo bebo abawasangana Abanyarwanda abava mu Batuusi from Rwanda those are Rwandese nga bw'olaba Tumukunde bano oli aliko minisita wa security ono lwa Mirama nga bw'obalaba era gurupu yaabwe ono yafudde Elly Tumwine gurupu nnene nnyo okitegeera banzeeyi banenegundo abantu bangi nnyo naye kati abantu kyenjagala bategere kyekino wammanga abantu bangi bajja bafa mu Uganda nga bawesitana Pecos Kuteesa yali omumanyi Pecos Kuteesa bwe yafa wawulirako Munnayuganda yenna celebrating no
ekisinga okukyaya abantu aba museveni kino nkiddamu abakola research mugende bweba wadde olaba vidiyo funa omuntu agenda akola vidiyo ekazo district gye baziise Elly Tumwine njagala bagende bakubuulire yazimbawo eddwaliro oya health center oba yazimbawo essomero no bannayuganda njagala baleme kubuzaabuzibwa nga bwenawulidde waliwo ekisajja ekyo ekisirusiru ekivumenya Bobi Wine ekyo ekigambo ekyo ekisiru bakiyitamu yivure ng'abanyankole banyiivu nnyo abanyankole banyiivu ki ng'abanyankole Kyagulanyi is a special man gifted from God Kyagulanyi yarabirawo dda nti intermarriage it will be the future n'ajja mwankole n'awasa omunyankole kazi kandi atali babanyankole omunyankole kazi oba okubiyita abanyankole nyankole betugamba abanyankole nyankole bebe ba Museveni Fred njagala okkirize kkiriza oba gaana nange naye amazima gali nti tegwali munyankole mutuufu original westerners abakwekireza omu bugabe oba omubukama ningasha olw'enzururu omuntu ng'oyo munyankole oba mukonjo oba mutooro ataasanyukidde kufa kwa Tumwine lwaki ensonga zizino wammanga arrogance okwemanya okwepanka amalyo obutemu Fred Tumwine abadde akulira ekibiina ky'abatemu ekya safe house Uganda ina 39 safe house Mubende, Mutiana, Kampala, Wakiso, Mukono, Mbare, Mbarara, Byantonde, Rakai 39 safe houses. When Kyagulanyi achari president, achari member of parliament, ojukira bagenda side z'ekyengera okukwata ku safe house ezo. Abakumayo ba shot and kill. They are not policemen. Shoot and kill. Ye order yo. Abanyagana njagala bamenyeza video ezo batera ku social media bagirabe. Ezo zo no safe houses. It was headed by Elly Tumwine. Uganda nizi sibasiru okuvanya ba celebrating okufaakwe. Abaganda mulina olugero olugamba ntya ekiwola bakikwasa ngalo. Bannayuganda ekifo ky'okugenda kukkubo ne bakuba emmundu ku ssaawa eno kye balina okukola basaba Mukama Katonda waabwe. Njagala nnyo Kyagulanyi bwe bayogera nti nsaba Mukama ensi yange ekyuke mu mirembe. Situmaze beenakyuka mu mirembe bo by all means kuba tetwagala kyenvi. Naye kye njagala bajjewo kye kino wammanga kye narabye eyo musirusiru Frank Gashumba. Ogono alyawo abo bebizenjerebe ebiryawo abanoonya ekyokulya kubanga amanyibwa n'avuma Bobi Wine Uganda yafuuka mulimo. Eiza ne mu Europe nawa bonna bakimanyi bw'oba oyagala okufuna simpase bw'oba oli mubbi bw'oba oli mutemu bw'oba oli muyaaye bw'oba oli muki oli mwavu oli munaku vuma Bobi Wine bajja kuwaayo 2 bajja kuwaayo miliyoni 5 bajja kuwaayo omulimo bajja kuwaayo ka bonasi wekati bajja kuwaayo motoka. Frank Gashumba kusaawa n'akumibwa SFC. Bamuggyeko SFC afune Bobi Wine ayite mu kisenyi e Kampala. Okay, kati tweyanza nnyo kabulaza kuba budde bugenze ndi kuyita olulala. Mbadde njagala kumalirayo abantu bano abaze bavuma abantu n'okuvuma awo waleke kyembadde gyali abantu bategeere nti bano abasajja abeeyita abanyankole ate nga basosola abanyankole olugino be baani kyembadde njala leero kinyonyodde bulungi. Abo be bahima abeeyita abakama ife abanyankole indigenous westerners batuyita abiru kitegeeza okutwala nga gwe atayina mulamu andoza lwe lulimi Oluganda atayina makulu obeera mukopi webale nnyo obeera mukopi bona bakama era bw'oba wadde owulira speeches badde bawa ku lumbe wadde bawulira nga basinya businya mannyo okitegeera naye nga njagala okukutegeeza disitulikiti ezo zenkumenyedde kakati kusaawa nezigaseeko n'emubende n'ekiboga nawa bajjusizaamu bahima banyarwanda those are Rwandanese
abatali bana Uganda tweyanza nnyo kabla era ndategeeza abantu bangi mu Western Uganda bembracing enkyukakyuka ya Bobi Wine era abantu bangi bana Uganda basanyukidde ekyokufa kya Elly Tumwine. I'm the one of them. Okay. Ne family yangu nina abantu abasukka mu 10. We are happy, let him die. Everyone has it. Even me, I will be having my day. Ongati kwenda abantu bahemberera abanyankore ngamira saba nyankore ngubabiri batashemeriro abanyankore batasemerire abanyankore bakwaterire abanyankore banyigire tewari wo munyankore yanyize nti abantu basanyusorwa Elly Tumwine okufa. Elly Tumwine abadde yagamba abantu a police has the right to shoot who? Nemukama ina amanyi okukutwala kasoba ngoli devo ngaye katika tulinde nara bagende basare musare ba museveni ba geneti anti ebigaye bizimbe ringa bomb bona baje kugenda. Okay kale tuyanza nnyo kablaza kale tata ndakwebaza naye nga nkusuubiza nti tewaliwo muntu alimbirira bwe babagamba nti nga mivura bwe yagambye nti abanyankole banyigidde Kyagulanyi oba banyigidde abantu b'omu Buganda njagala bakkiriza Bobi Wine agenda kuba olukuŋŋaana ekaceeka enkya ninga si ekazo ninga si erushere waraba mu kampeyini Bobi Wine yayita erushere ewa Museveni yennyini gy'abeera Kiruhura district waraba ekyaliyo ng'abantu babakuba mbooko temugendayo makiswaza abantu abo tewaliwo abaagala ng'abantu b'omwankole bwe twabagana mu 1980 okugenda mu lutalo lwabwe kubanga tubamanyi Fred nga kino sinakyerabira nimbako katono abantu abo abeeyita bakama ningashabahima ababanyankole ba Museveni balina ebintu bino wammanga baagala kuleetawo genocide mu Uganda. Njagala tamukwesomesa abantu ekintu kino waliwo ekintu kye badrivinga right now muve ku bintu by'okukitwala lightly kubanga one of the people abadde bastopping ekintu kya tribalism abadde Bobi Wine nga yakikuba era yesaawa eno tuyita Obuganda omusajja yavudde emirage omusajja omusirusiru najja n'abakunamira n'akunamira mu Bwakabaka Kabaka for us nganze njogera Uganda because I'm proud of Uganda. Baganda, you are welcoming a lot of people. Abantu n'amatiya kyaligonza bwe baafa people they were celebrating kubaze wananga I had my 3 guns in the car. Okitegeera kakati abantu bano badrivinga ekintu kya genocide ekyali e Rwanda mu 1994 Museveni akimanyi bulungi yakuliyetinga kino kikino ekirala Fred Western Uganda erina million 9 plus ez'abantu naye yasingamu ababaka mu parliament ya Uganda. Can you imagine nga Buganda erina close to 15 million people naye yasingamu ababaka abatono mu Uganda mu parliament. Abantu bakozesa bwongana bategera kintu ekyo bajja kitegera tweyanza n'olwekyo njagala bannayuganda baveemu ebyokuwoza mbu abantu abanyampi wali omusajja twokuwoza ekigambo banyampi abo babasajja mivula abo banyampi basirusiru abo Franka Gashumba abo nabo nabiiru ne beekoma abakama yes baliyo babeesengereza babeeyogerezaako bulungi baagala kufuna kyakulya. N'olwekyo temugeza nze nkwedde ekyokulabirako oba ekyokusaba bwe baba bagamba nti MUP oba ningashi abanyankole baganya Abaganda njagala Bobi Wine bamuganda ekyakola omukuŋŋaana mu kaceeka gimanyi stadium yambarra akola omukuŋŋaana Abaganda nti nyinayo meeting tewali tiya gaasi tewali amasasi olabe 10 zinajja enkya without even publishing for so long. Abo abasajja baagala kuleeta genocide mu Uganda bannayuganda njagala muzuukuke era abantu abali ku nkyukakyuka abalwanira enkyukakyuka yesaawa mugule amaaso kubanga abo abahima ababeeyita bakama abo abanyarwanda ba Museveni bo batyo batandika genocide mu Rwanda nga balwanyisa Abahutu. Fred, you remember that? I remember that. Nga balwanyisa Abahutu kitwale mu kyetebe indigenous Ugandans okitegeera kati Kagame abatuddeko emyaka gigenda mu almost 30 kubanga ye gurupu yemu era baraba gurupu yemu balaba bantu ne bakoma eri
Okay. Babera bogeza busirimu. Parliamentary Ostegera. Wali do mwana zuku kocha. Oyimo kocha kulumberwa tata wo. Nogamba tata mama tata afude. Karibade baganda bange musonde sente ne mugura nyenyi na magenda ravente. Can you imagine? Stupid person like that. Kale kablaza unako lonji ka mtu mgana wange. Kale mukuru baba nonsenyi wa network ya Uganda no jimanya Fred na ko senyerezo tsasire onkamene mtaka rugamra magare senyerezo. Ni jimanya mnonga. Wewe mnonga ko msinge nembala zibana. Kale sawa. All right. So you kuseka naye yabibi sekaba. All right. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Waliwo enjawulo wakati w'abantu abo. Munda Uganda original go bayita omunyankole, go bayita omwiru oba go bayita omukopi. So we addressing abiru, not Museveni and his family. So nkidamu, in Uganda as a country we are all unified and we love each and other person. We love each other. That's why for 62 years there is no tribal crashes in Uganda. So there will not be any kind of tribal crashes because Museveni is trying to create tribal crashes between the indigenous Ugandans amongst them, but it will not happen. One, we the Baganda in Uganda, we love all tribes in Uganda. That's why in Uganda you find each and every tribe settled in Uganda without any fight, any crash. So Museveni, whatever you are planning, it will not work out. Just come out publicly and say that we, the group of Banyarwanda, we are against the tribes, all tribes in Uganda. But whatever you are trying to insinuate, saying that Banyankore, no, you are not a Munyankore and you are a group. The original Banyankore, those ones you called the copy, the poor ones. And I'm addressing those poor Banyankore, not you, the foreigner. Because remember, at the time when you came with your group in Uganda, many regions chased you away until you settled in Uganda. And if it was Baganda, you would have not been in that state house. So to wali chintu china chigenda kuleta genocide mu Uganda kubanga tuyagala. Abanyankole tubagala, tuwasizzamu tubazaddemu, kati gwe ka tribal statement koko kola kovuga na zine embuzi zabitanga. Tekajja kola. Kubanga Uganda ebadde onge gwanga, tewali gwanga lyali lumbe ko gwanga linali nga balwana no. Kati gwe kiyagala kola tesijja kola. Nebo no sombe embuzi ezabitanga, embuzi ensirugavu nozingiza mu Uganda zikole entalo. No. Remember, this is to remind you. Otalo nalo olusitula okimanyi nti mwe mufuluma fere tufuluma. Nkiddamu. Gwe musajja gwe. Remember, otalo nalo olusitula mu Uganda, oba Buganda, fere tufuluma tusigala wakati. Tuli mutima oba tuli mawugwe tetufuluma. Go fuluma ne babbiba no mufuluma. That's why previously I told you muzimbe buli wamwe mwagala. Naye everything will remain behind. So, mukozese mitweja mu before you end up like other people. Use your head. Omuganda tajja fuluma, omunyankole tafuluma Uganda, omuto tafuluma Uganda, omuteso tafuluma Uganda, omunyo tafuluma Uganda, n'omusoga tafuluma Uganda amawanga gasigala mu Uganda. Mmwe olwokuba muyina obubbi, muyina obutemu, mwajja kubba, mumugendo fuluma nga mbuyita mbuyisi. And this is remind you. Let me state in English. Museveni, whatever you are insinuating, you are planning that you are planning a genocide amongst the tribes in Uganda, it is a mistake. Remember, we indigenous Ugandans, we love each other. That's why in record, there is no anywhere in record that there have been any tribal crashes between the indigenous Ugandans. It's not been written anywhere in history. So remember, whatever plan you are creating to bring genocide in Uganda, it won't work out. It's you and your family who are going to run, leaving the country. But we indigenous Ugandans, we are going to stay there because we were born there and we are Ugandans. So whatever you're insinuating, it won't work. We are Ugandans and we love each other. And we won't fight each other. So whoever on social media, moving around, abusing Baganda, using the same language of Baganda, please go slow. And I'm here to addressing the what? The original Banyankore. So those who are camouflaging that they're Banyankore, abusing Baganda, your cards won't work out. Stay where you are and stay awake. Because you don't know what you are playing with. Ngenze maso. Awo mvuddewo.
ekigambo kyekimu kyembadde bagambye nti mwegendereze nnyo naddala abantu abali mu Buganda. Mwawuliddeko akatambi akala kutambula ku social media nti bagenda gaba omukka ogufumbisa emmere oba gufumbisibwa okweyambisa okufumbibwa mu mmere gwe bayita gas. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda naddala mu kitundu ekyamakati ga Uganda kituyita Buganda region naddala mwenna Abaganda n'abasajja Abaganda bawangale mu Buganda mwegendereze nnyo enteekateeka ya Museveni okutta bannayuganda terina sirika wadde yalowooza nti asinga Kabaka Katonda okutegeera. Wetwogere essaawa zino bafumba olugezigezi okutandika okugaba gaasi mu Uganda mbu abantu bamukozesa okufumba naye gaasi ono butwa olw'ensonga nti laavu yagijjewo yabalemesa okubawa emmere mu lockdown ate atukwate gaasi amukuwe nga gaasi yennyini empty gas container oba tank egula wakati emitwalo 14 bw'oteekamu gaasi bamuteramu mu kilo oyinza oteekamu kilo 5 10 okweyongera bwigi zikoma okweyongera laafu logenda okubalya ka gas tank kano nga kali equivalent ku mitwalo 5 egya Uganda. Museveni yajjawo laavu ekola emitwalo 5 n'agikuwamu oteekemu gaasi omufumbise mu nju. Use your head. Mwenna Bannayuganda abali mu Buganda mwegendereze nnyo mishoni ya Museveni ey'okubawa gaasi ninga abawa butwa. Bw'aba tasobola kukuwa kilo ya bijanja nga kilo ya kawunga akuwe gaasi ali equivalent ku mitwalo 5. Use your head. Mukozese emitwe gyammwe. Video baba gikwata mugenda gisanga ku YouTube. Nkiddamu. Video baba mugenda gisanga ku YouTube ngeri clear. Kati nkiddamu to all Ugandans. NRM and Museveni, they are planning a mass genocide or a silent genocide in Uganda, but mostly in the Uganda region, whereby right now he had used his NRM chairman RC1 village to village to supply gas tanks to local people. But this gas tank and gas is contaminated with poison. So his move, because we've been defeated in so many fields, or in so many ways, through which he wanted to eliminate and to decrease the number of Ugandans. Right now, he's moving around giving out gas to indigenous Ugandans. But the move is to use those gas tanks, which are filled by poison, to be used by the people. In the time people are going to work, the number of people will be already dead in that mission. So, Ugandans, be aware. Don't accept that promotion or that giveaway of gas tank and gas across Uganda region, because that gas is contaminated with poison. So please, tanacha betaza ayagala batta busse kubajjawo ngenze maaso. Njala tegeza abantu b'Ubungereza mwenna mutegere nti Yoseti Bahalo tabasala mutano wakali sete tamzezedde ngenda kuzo mwezi 10 omwezi ogw'omwenda agenda kujja Ebungereza agenda sinkana ba spy agent be buli kitundu kyonna agenda sinkana n'abayindi n'abantu bangi nnyo mu Bungereza. So ntegeeza bannayuganda mwenna bawangalya mu kibuga London n'ebitundu ebirala mwegendereze nnyo omusajja ono ajja. Jukira Gamulengeja yasoseyo n'alinga strategies ekyo nakibaga mu kitegere bulungi nnyo. What a coincidence okuba nti ono ali mu kola homework ne home ground okuba nti ate n'abantu abali mu kuteeka enzija ya Museveni bantu bennyini ababadde mu nteekateeka z'amayiga okubeerayo. So mu kitegere nnyo bulungi abantu b'Ebungereza ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogw'omwenda Museveni agenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza era eno gy'agenda okusinkana bamafiya be era ng'ekitundu ky'agenda okubeera wagenda kubeera mu Central London era nga holo gye basobola okubuukinga bagiyita area court eri mu Central London gy'agenda okubeeramu n'abanyampi be weapon function zagenda okwatendinga naye ng'okusinga agenda sinkana bannayuganda ba agents be ne bamafia abayindi mu ggwanga lya Bungereza okuba nti bakola emirimu gye nga nenda bugisimufungize. So nkubiriza omulango gutakungula bannayuganda mwenda mu ggwanga lya Bungereza musobole okuba nga mwetegekera okutandika okwekalakaasa kuva nga nakuza omwezi 9 mpaka lona afuluma eggwanga erya Bungereza kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti agenze kusinkana bakama be amutuma emirimu gy'okutta abantu bannayuganda. Tugenze mu maaso. Mwenna bannayuganda abawangala social media temwewuunyanga abakungu abamu Mengo batandise okubagamba nti balwadde oba bali ku ndiri gye bujja katono era temwewuunya nnyo okulanga abakungu abamu Mengo government batandise okwogeza ekirimi eri mukama waabwe n'embeera ye ey'obulwadde. Muno mugenda okuba bakulu b'ebika ba minister n'abantu sekinnoomu okukyusa olulimi era teweewuunya nnyo okuba nti n'abamu ku bantu abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ab'ennono be nayogerako nga nabo batandise okukyusa